Karibu sana to the biggest show in the 254 right now. This is Ogopa Nairobi. Kama kawaida, my name is Jack Kipiego na tuko ndani ya Swiss Lenana Mount Hotel. Tunakuletea content safi, content hatari. This is Ogopa Nairobi na kama kawaida tunakwambia hii Nairobi, despite everything that you do at one point or the other, lazima uchezwe. Tuko hapa weekly to make sure that we give you the best content. What do? Chuka hapo chini pole pole, angalia subscribe button, hit it na make sure umefollow na umelike na umecomment hapo, umetuambia ni aje mimi nimechezwa mahali na ningependa kuja kwa show. And one time tutakuleta kwa show kwa sababu leo tunakuambia the struggles that is there in the events planning and management pia. Who do I go and set? Niko na jamaa nimejua for the longest time. Alianza kama photographer all the way akahustle, atatuambia story yote. His name is one and only Don. Niko fresh. It's been a while, man. It's been a while, man. It was so ajui bana, nilikuwa kampona umse tukapiga hustle kule, masomo hapa na pale nini na nini. This guy has been very very instrumental in my journey in the media industry. Because first of all tulipatana kule campus tukifanya mambo nini na nini, but one thing that remained constant is that kila mtu alikuwa anajua hustle yake ni gani, na kupatana na umse kwa hii set manze ni blessing. Na ni blessing sana. Shukran manze. Karibu sana maiji. Shukran. Waambie tu manze in the next 15 seconds kwa hii kamera, wewe ni nani? Don ametoka wapi? Kila kitu like that. Twende bro. Cool. My name is Don. I am a videographer, I am a photographer, na pia I do events coverage. Okay. That's both in planning. Generally, I produce events. Okay. You get? So from the planning stage and to the execution stage. Okay. Yeah. So generally when you saw events planning and management. Kabisa. So far event gani hii mwaka? Of course post COVID manze, last year kila kitu ilikuwa mbaya. Hii mwaka which event is that you feel that will do so great so far actually tumefika? So far I did a friend's graduation. Okay. Ilikuwa pale sio Kimau. It turned out to be great. It turned out to be great. It is the best that I have done so far this year. Yes. This year, yes. Of course, najua ukianza nini na nini tukiendelea, that's the best that you've given this far. Yes. Of course last year challenges za COVID zilikam nini na nini. Mingi sana. Wewe kama event planner manze, tuambie tu in a few seconds how the challenges really hit your company. Okay, you know, no one ever expected this. No one ever expected. So by the time tulikuwa tunafika March, by the time January ilikuwa imeingia actually, I had already pictured myself hiyo mwaka ya 2020 vile itakuwa, you get. So when inafika pale February nimeanza kuget bookings nini za mwaka. January nilikuwa nimetulia sana. It was my kind of that break period. Nimejipatia from 2019. Yes. So when February came, bookings hapa na pale nini, then boom, March. Manze Corona. Na ndio hiyo client wamelipa deposit. Manze umepatiwa ka 70% deposit, mwingine unapatia 60, mwingine 80. They are even events zimekansoliwa zote. Because of the new COVID guidelines that were given by the Ministry of Health. Yeah. So you know at that moment nimekaa hivi nikafikiria kutendaje? Yes. You get kutendaje? So this was not only me, this is for everyone else who was hustling. Just like me, you know. I also had business partners. Yes. So tulika chini tukaanza kufikiria what are we gonna do now that now COVID is here? Yes. But you know what? The government said it. There was nothing we are gonna do about it at all. And that was it. That was it. So clients again, hey, now what's next? Yes. Are you going to refund the 70%? Exactly. And of course, refund ni ngumu because you put it in other things, you know? In terms of preparations. In terms of preparation, umeshaika, because unaget hiyo February, kuna mtu event yake ilikuwa hiyo the next month. Yes, you get, which is March. Or within even that February. Yes. So, ilikuwa noma, wengine tunakosana, wengine wenyewe wanaelewa. Wanaelewa because of course they understand what production entails. Exactly. Yes. So, and you know, vituna events are usually tricky. People start planning from the day you start engaging a client. That's true. Okay? That's true. So, kila mtu akona mahitaji yake. Not all clients are the same. Kuna mtu akona test yake fulani ya the type of the event. Events ni mingi. Kuna birthday parties, baby showers, kuna graduation parties, weddings, you know, all those kinds of events. Zote. So, hiyo time imetuhit tukasema yenyewe hapa ni noma. So even as you struggled nini na nini bro, you struggle, it is clear that new setup mmejipanga that there is something coming enye inaweza stop hizi miradi zetu zote. Exactly. But
unajua the hustler mentality bro. You have to soldier on, lazima usukume kila kitu iende mbele. Exactly. How did you guys come out of it? Mpaka saa hizi 2021 there's a party that you did, there's an event that you did that was very successful. How did you come out of it just to make sure kampuni ija collapse in 2020? Yeah. So at that moment, after engaging those clans on the terms of refunds and all that, so unapata ulikuwa umeshatumia do kwa kitu ingine inahusiana pia tu na hizo events. But then sasa inafika mali lazima refund client, you know, there's nothing you can do. Asha kulipa na uende kufanya event. So you have to refund. Na kuna agreement. Na kuna agreement signed. Exactly. Manze ilibidi tumeingia kwa mfuko. Now that is what I wanted him to say. Because I kid you not, creatives waliumia in 2020. Watu waliumia very bad. At that moment, nilikuwa nimepicture myself 2020 was going to be the baddest year. Of course, I mean, ilikuwa great. Mpaka ngoma ikatolewa 2020. Ndio hiyo, nilikuwa ninafikiria naenda kustack do, lakini wapi. Ikakuwa ni noma. Ikakuwa ni noma. But then again, Jack, life lazima ingesonga. Lazima usongesha. 2020 was the year yenye watu walirealize unaweza survive hata bila pesa. Bila do. Mbaya. That you have to figure out something to get yourself out of the mess that you're in. Hakuna, there's nowhere you can run to at. It affected the whole world. Exactly. COVID affected everyone, everywhere. Every industry. Every industry. Yes. So it was flat. There was nothing to be discussed about it. COVID hit us hard. Tulihave kuingia kwa mfuko. Manze, I tell you, nilikuwa hadi napiga masimu. Ushaipigia babako simu. And then, you know, my dad and I have that kind of a relationship. He calls me his younger brother. That's how he calls me. He doesn't know me as his son, by the way, at this age. So, one moment nilipigia mzai nikamwambia, cheki dad, niko na deficit. Na deficit ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Si mi peke yangu na pia partners wangu. So itabidi in one way or another, ucheze tu kaa wewe. Mile niko nayo utaniongezea. Because Jack, we were now talking about past $500,000. What? That we have to get to start refunding to start refunding these plans, you know. Na at one instance nakumbuka a client had called me. Kanambia, you know what? I totally understand that this is the most difficult moment kwa biashara that you have to refund money. But see, nilikulipa 70%. What you do, I will not demand the 70% in totality right now. What I can ask you, give me what you can afford at the moment, zingine nitakupatia. Then hapo nikaanza kufeel kumbe kuna mabinadamu. Kumbe kuna watu huko nje wanaelewa kitu tunapitia. But again after that, mwingine akaniambia, you know what, me I need it yote. Now, saa hii. Yote na ni saa hii. Hakuna frustration event imekuwa cancel. Event umecancel, so nilisha kulipa, lazima unipatie do yangu. Manze nimerefund watu kadhaa. Unajua pia pesa zimekuwa pia kwingine. Of course. You see, in events pia, there's something that people do not know. You might be doing events, but you are outsourcing some things that you don't have. Okay? So, zile vitu nilikuwa na outsource for events zile zilikuwa zinakuja karibu, you have to book pia in advance. Of course, lazima ulipe. So, do zingine zimeenda huko. Pia mimi nimelipana huko, pia mimi nataka kwanza kudaiana. So it's a circle. Nasikia vile uko passionate about the events nini, but tupige pause to take it back kidogo. Hii passion ilitoka wapi bro? Because of course lazima tujue. Ndio msee akapenda story ya events. There's something ali do all along kampuni na nini mpaka kafika akapata hii passion. Where did it come from? So Jack, unakumbuka tukiwa kampo? Yes. Uko kwenye kwa tunasomea. Uko kwa tunasomea. Inajulikana kama patination. Bas. Sasa tulikuwa tu pale tunasoma then tukiwa maklasi zile za photography, one lecturer so it actually one of my partners, my business partners, tulisoma naye. So tulikuwa mentored by our lecturer. Alikuwa ameona kitu tu fulani akasema, you guys are good in photography. There is something that kuna kitu kingine mna lack tu. Na mnaweza penya kwa hii industry. Then kamwambia, okay, let's give it a try. Tukakaa chini na my friend, his name is Vic. You pretty know him. Yes, I've met him. So tukaongea then at one point Vic akakuanga na girlfriend fulani tukiwa tu pale kampo.
Sisi pale kampo unajua tulikuwa tu survivor mbaya. Girlfriend wake alikuwa ni dem anajua kupush Vic sana. Yes. So nikamwambia Vic, wewe fanyaje? Huyu dem anakupush sana ufanye hii photography. Yes. Na yeye kuna capability ya kuget camera. Yes. How about tumshow sisi tunadai tu kamera na tu tuanze, asi hataki kitu kingine, vitu zingine zitakam baadaye. Unataka tu kamera? Hiyo kamera tu point and shoot. So ukacheza kama Omosh, mimi mkinigei tu kamera. Hivyo na mimi mwenyewe pia naitwa Omosh. So wewe wacha. Omosh alibeyo talanta kwangu. Good stuff. Manze Vika akapitch ikaingiana. Dem za yake alikuwa majuu. Manze akamtumianga kamera pale DHL, si tukamkimbiza pale tukachukua. Kamera ile kamfiti manze, tukasema bas sisi hao tunakonyoka. Mboka ianze sasa. Sisi at one point tukafikiria tuna drop out sasa kampo, tunaacha tunataka kupiga hiyo mboka sasa. Mnaacha kudrop out kampo juu mko na menjes. Tuko na menjes. Maisha mngeionea kwa lens. Maisha mngeionea kwa lens. Kwa lens mbaya. Wallahi tena. But all in all hizi vitu ni learning process. Yeah, of course. So tulichukua kamera tuka tunapiga ma free shoots pale kamponi nini kugain hizo masses. So una get. Then tukaanza kuingia sasa kwa my events. Tukasema hapana, sisi hatuendi kufanya events za watu. What we do, sisi tu create events zetu, tuite wase na tuzifanye. Yes. Manze tulipiga hiyo time kulikuwa na ma DJ kadhaa wenye tulikuwa tunajua nini. Tulikuwa tunaita wanatubambishia ma events nini, sisi tuna gain masses. Yes, mna gain masses. Mna make sure zile picha ni safi. Safi tu, chacha. Tunapiga tukiendanga. Social media. Bas. Sasa Jack, tulifika mahali tukasema sasa hii kitu tunadu inafaa kutuingizia do. Okay, tulikuwa tunaingiza do but ni zile zenye mnalipa tu rent nini. So mnataka we take it next level sasa. Next level sasa. Yes. So at one point tukakana one of the DJs that I want to mention today. Okay. Tukampigia simu kaambia cheki bro, we need to do something again. Okay. Huyu DJ ni mzito hadi wa leo. Yeah. So Jack tukafika kwa drawing tukafika kwa negotiation table. Yeah, mnabonga sasa kibiashara. Juu mmeamua mnateki kitu next level. Hapo sawa. DJ akatupatia tamu zake, tukampatia zetu zikaingiana. Tukakubaliana. So mnapiga partnership na DJ. Mbaya. Hapo sawa. Sisi nao tukasema which is the best club yenye imeshika pale Rongai saa hii. Yes. Una get? Yes. Juu huko ndo tulisomea, na huko ni patination. Na huko mko na wase. Utamasses ni rahisi. Jeshi yenu yote iko huko. Jeshi yote iko huko. Yes. Sisi tukafika pale, at that point tulikuwa na club ilikuwa inaitwa Platinum. Okay. Platinum Bistro. Yes. Tukafika pale tukaongea na manager nini akatukubalia. Deal ikaingiana, tukasema tunashikisha event hapo. Sisi tukaingia pale, tukaseti maposta ama nini, tumemarket, tumeenda zile kampo zote zilikuwa within. Zile zote, yes. Zile zilikuwa within, tulifika na Karen na Rongai. Nini, tulifika tukapatia na mapoza, si tulivuta wase. Yes. Watu walijaza bash. Party ilijaa. Jack, party ilijaa. Leo ndio kwanza mega mulifilm meipanga. Hiyo ndio event naweza sema yenye niliipanga nikaingiana. Kabisa. Mimi na watu wangu tulipanga nikaingiana kabisa. Na hapo ndo dream ya kukuwa event hapo organizer. Hapo ndio event organizer iliingia, nikasema basi ndio kitu tunataka kufanya for life. Na kutoka hiyo time mpaka saa hizi. Mpaka saa hizi sijaiacha. Piga pause bro. Umesema fiti ukasema hujaiacha nini na nini. But mimi naambianga watu kwa hii kamera. Whether unafanya shughuli gani, however successful it is, at one point or the other, lazima Nairobi ilikunyorosha. Exactly. Now Don, kwa hii kamera zetu manzi hakunaga uongo, unaambia tu mbogi venye kulienda. Nataka uniambie story bro. One time inakuja kwa akili yako ya kwanza ambayo unajua manze, hawa walifanya nikaogopa Nairobi sana. Sasa Jack, nilianza kuogopa Nairobi kwa hiyo same event yenye ilinifungua akili. Hapo ndo nilianza kugongwa na Nairobi vizuri. So Jack si wasi walijabash. Yes. The deal was hiyo klabu tukiingia, tukimaliza pombe tunakanjwa 100k. Pombe ikiisha mnapewa 100,000. Kabisa. So as much as mna push event, mna push pia sales. Hatari. So event yetu ilikuwa ni ya kupush sales ya klabu, sisi tunakanjwa 100k na tunaenda home. Hivyo tu, clean, simple. Mshapata masses, mmepata 100k, mwenye club ashapata sales zake. Mbaya. Hapo safi. Twende bro. Sasa tumepiga mboka, manze tumepiga mboka. Ikafika event imeisha. Drinks zilisha. Yote. Whether beer,
makali, kila Zote. kitu ziliisha. Yeah. Ikabidi time bado pia ilikuwa mapema, ilikuwa like around 12 Jack. Na unajua Kila 12 kitu imeisha. 12 midnight Ndo hapo ndio sasa- klabu sasa inaanzanga. Hapo sasa ndio kila mtu kwa autopilot. Mbaya. Sisemi hivyo juu najua, ni juu naonanga. Kabisa. Mimi ikifika 12. Tuendelee bro. Tuendelee. So kufika 12 Yeah. drinks ziliisha. Yeah. Manager akasema sasa sisi tunaenda kuleta stock tena. Bas. Tukamuuliza, na hiyo stock ukileta Bado iko kwa ile deal. iko kwa ile deal? Ama sisi tushakafunga. We fanyeni aje, wacha tulete, tutaongelea hiyo sasa hiyo stock ingine tena. sasa Game huyu changers ameanza gani? tena gani hizi. Sasa Jack tumepiga tukaongea na ma partners tukasema, wanadai waende walete stock ndio sasa tena tuendelee na ile deal tulikuwa tumesaini. ile tulikuwa nayo ndio iendelee kusonga. Manze. Jamaa mmoja tu akasema, okay, juni yetu ya kwanza no harm, Haina shida. tufanyeni. Tusianze biashara na kukosana. Mbaya. Hapo sawa. Si tukapiga. Drinks ikaisha tena. Mara ya pili. Sasa hiyo ni inaelekea ma 3 hivi. But manager akasema, sasa hii nayo watu sawa wanaweza ishia, wenye wanataka kukaa wanaweza kaa tu wapige mastori nini. Lakini sherehe imekuwa ni safi. Sherehe imekuwa ni safi. Hapo sasa. So kwa akili yako sasa hizi ushaweka Muguchu inakam 100,000 on the way. 100k, yani mimi sirudi nyuma. Manze. So tumefika pale 3 am. Yeah. Tuka approach manager tukamwambia ni aje. Shughuli tumewapigia. Drinks zilisha. Mkaleta round 2. Sisi pia round 2 zimeisha. Bas. Ile 100k mkituwekea hapa na hapo juu tena hata mkiona tu roho yenu iko tu sawa. Ya ile za pili zenye zilikam. Ile ya pili ikikam, sisi hatuta state the price. Nyinyi tu muone vile mtafanya. Exactly. Bas. Si manager akasema hapana, hiyo ya pili hapana. Kaambia okay sawa, 100k basi yetu sisi tuende. Yeah. DJ pia ako pale anatungoja. DJ amekuja na timu yake. Of course. DJ alikuja na MC, amekuja na managers wake. Amekuja na photographer wake. Photographer wote wanadai kulipwa wote. Jack Kiswahili kaanza. Kiswahili ilianza hapa. 100k iko wapi? Ati nyinyi fanyeni aje? Tunaweza wapatia hii 30k. Ukishasikia fanya aje? Kuisha. Kameisha. Ukisikia tu fanya aje? Kuisha. Usifanye. Aje ifanyikangi. Aisu ukisikia fanya aje? Mzee Jack nakwambia. Yeah. Nilisikia ni kama damu yangu imeboil mbaya sana. Walai. Mbaya. Then nikamwambia tu huyo manager, nikamwambia cheki. Deal yetu ilikuwa hivi. Unajua pale we had still not learned these things kuhusu contract signing. Bado hatujui kitu. Yeah, mmepiga tu, so mnaingia tu gentleman's agreement. Wewe nikikuuzia tei zako zote unanipiga 100k. Mbaya. Na hivyo ndo mkaingia. Kabisa. So umse akajua ama vijana wako green kwa hii biz. Lazima niwanyoroshe. So hapo ndo mtu wa kwanza alikuogopesha Nairobi. Hapo ndo nilianza kujua kumbe hii Nairobi kuna vile watu wanafaa kukaa. Walai. So nyinyi shikeni kwanza hii 30. Hiyo ingine mkamkesho after sisi tumesha initongwa aje hiyo wamesoti sasa story zao za sales kumekuwa na ita take time so tukuje the following day. Wanataka kupiga hesabu. The following day ilikuwa saa 2. So Jaxi tukaongea na majamaa akaniambia by the way na make sense ni heri watupatie hiyo kwanza wapige hesabu zao wacheke turnover nini watuite tu watukanje hiyo balance situishie. So ilikuwa ni DJ tuli agree na yeye agreement yake pesa tunafaa kumpatia kwa hii 30k. Yeah. Haifiki. Walai. Sasa DJ anasema wewe hapana. Mimi sidai hiyo form. Mimi hiyo form mimi sidai. Juu tulikuwa tumecreate rapport na yeye. Yeye pia ni mtu wa contract lakini tulimuingiza box. Na akajuana wase serious. Yeah. So akikuja kwa hii event alikuwa anajua anapiga job yake aingize ka kitu kabisa. Kama ameondokea. So Jack tumepatwa 30k tukasema wengine si tunakamia kesho. Yeah. Tukaenda kwa DJ kumwambia cheki saa hatujakanjwa yote but tumepewa hii na sisi kwa sasa hatuwezi taka kitu. Hii kitu mfanye tunaweza kupata hii 30 hiyo balance imebaki tutatumia kesho. Bas. Tukipatiwa zile balance zetu pale. Yes. DJ amengora tumekaa like mpaka around 5 am. Yeah. But tukakuja tukafikishana katikati tukasema endeni tu na hiyo sisi tutakuja chukue hii. Sisi ndo tunawatafuta tunawakanja hiyo balance. DJ akasema ni sawa lakini anaenda na ile roho ngumu. Of course hajafurahia anajua venye hapa kunataka kuenda. Manze saa Jaxi tumeagree. Watu wameenda mtaa sisi tukaagree na manager kwambia sisi kesho by 10 am
si tuko hapa. Yeah. Sisi hiyo time unajua makafi ya kuyazifu. Of course, hauna curfew. Hiyo time ni BC before corona hiyo. Hiyo ni before corona, ni kitambo tuka kampo. Yeah. So si tumekam the next day. Hiyo nime skip sasa. Tumeenda tukadoze. Tunakuja kesho 10 am. 10 am manager yuko. Simu mteja. Ashiki. Workers wanasema huyo pengine bado ana doze lakini lazima ataingia. Hizi Lazima ndio zinakuanga matime yake. Hizi ukishasikia hii ndio time yake. Na azimu yake ingi. Aingi. So niko like huyu amenifikisha wapi sasa? Huko ule jamaa kumbuka DJ ashaanza kupiga simu. Of course. Ulisema asubuhi hii time itakuaje balance? Yeah. Kaambia hata ndo nimefika huku tunangoja kupatana na manager who is yet to kushika simu. Kaniambia okay, nangoja. Jamaa amekuseti pressure hatari. Tumengoja my friend, tumengoja. Kumbe jamaa aliagree na wase nyinyi hata wakikam nyinyi mnaweza wasota hata madrinks kadhaa wakuji wapigange. Yeah. Wakaini kama wananingoja lakini mimi rinsa sikuji. Yeah. Jack tumeingiza baridi kidogo ka waitress kamekam. Sasa yeni amekuja amedunga fiti, ametuingiza box ni aje. Kapatwa madrinks kila mtu bia. Very fast. Yeah. Sisi nani? Tukapiga pale. Kidogo nimeanza kufeel. Kuna kitu ya add up. Yeah. Anatupatia bia sisi hatukuitisha. Na second of all, why is this manager not yet here? Na mmepewa bia mjaitisha. Tumepewa bia tujaitisha. Kanachezwa kabaya. So niko like, hebu niite ule waiter. Ni aje? Hii bili yetu ni ngapi? Ati usijali. Hiyo iko sawa. Mnasukwa polepole. Mbaya. Mnasukwa polepole. Mbaya. Hatari. Sasa pale Jack nikapandwa na pressure, nikaambia tu majamaa wangu cheki. Hawa watu wanatucheza. Wanasotaje bia na huyu manager hatujabonga na yeye. Tunafaa kupatiwa balance kwanza sisi tuende. Kama ni bia tunaweza jibaia hata pia tukishakanjwa balance yetu. Na anasema ati msijali kuna msamebai nini. Jack hiyo pesa mimi nangojanga hadi leo. Walai. Mbaya. Hakuna msashashi. Huyo jamaa hata hatujaimuona tena. Mbaya hivyo. So wewe unasema story ya events lazima msaya kueshua na contract nini na nini. Kitu nitonga contract ni number 1. Sikiza hii story man. Na swali kwa contract gentleman's agreement wanasema ni aje if we make these sales hivi ndio kutaenda. Na watapewa 100k. Wameingia wamepiga event imekuwa safi, tei imeisha ya kwanza, tei inaisha ya pili. Lakini hakuna point mali waliona the agreement ya 100,000. Ikafika point mazee manager anakuja anamwambia mazee shikeni 30 alafu tutajua venye itakuwa. Ukishasikia hiyo story wewe ujue kumeharibika. Ogopa Nairobi. So unasema lazima msee ukueshua na contract. Kabisa. Of course kuna event organizer wanakucheki hapa kama nini na nini. In the next 30 seconds bro, hata tukifunga kipindi tu in the next 30 seconds. Ambia event organizer yote anakucheki huko home. Tip to very fast and you learn so far. This is it. Ukishaingia na agreement yoyote na mtu by word of mouth, what follows next is a document. And if you are capable of getting a lawyer to draft for you that contract, kindly do it. It will help you in business. Mimi hadi leo Jack, napatianga mzee wangu contract kama kuna any family event na ni mimi services zangu wanahitaji. Napatiana pale. Wasome. Terms zangu ni hizi. Waelewe. Ngoja, una charge mpaka familia? Disney tangu nionyeshe hiyo mchezo mpaka leo. Savage mode man. Mpaka leo. Savage mode bro. Asante sana man. This is Ogopa Nairobi bana, ni fiti sana wewe kuwa hapa. Asante kwa kuja Don manze. Umekuja umetuambia story. Umesikiza vile Don amesema. Don anasema that at one point there's so many things that was going on wakaamua ku venture into event. Na one time Don anasema one time walifanya event na because there was no contract walinyoroshwa hatari. 30k ndo walilipwa, the rest 70 hadi leo hawajaiona. 72 nya anajua ni fair ya Rongai hadi leo manze. Noma sana manze. Thank you so much for watching Ogopa Nairobi. Kama kawaida we are so happy. Kama uja subscribe ingia hapo chini, ingia kwa comment section niambie Jack manze 1 2 3 mimi nataka kuja Ogopa Nairobi, nimechezwa hapa na pale. Tuongee kwa social media of course, Instagram @SwissJack, uniambie ni aje, tunabonga namna gani, mimi nimechezwa hapa na want to come show niongee on board na niseme kila kitu iko sawa. Kama kawaida unacheki look imekubali, look ni Abano Luso shop number F48 pale Jamia Mall first floor. Unaingia hapo unauliza jamaa anaitwa Ahmed anakusort mambo safi, shati premium, cologne safi, unakuwa ni mambo fresh. Kama kawaida, this is Ogopa Nairobi. Up until next week. Bye bye.